this is y, this is x. এখানে দেখ at t is equal to 0 the velocity is positive, তার মানে কি ম্যাগনিটিউডটা পজিটিভ, ম্যাগনিটিউডটা পজিটিভ মানে কি ও ডান দিকে যাচ্ছে। t is equal to 0 তে কোথায় আছে, x is equal to 0 তে, ধরে নে এখানে ম্যাগনিটিউড অফ ভেলোসিটি ইজ পজিটিভ মিন্স এই দিকে যাচ্ছে। তার কতদূর পর্যন্ত যাবে, কোন একটা টাইম পর্যন্ত যাবে, গিয়ে জিরো হবে। জিরো হবে মানে কি তারপরে তার ঠিক পরের মুহূর্তে কি হচ্ছে, এখানে নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে, টেকিং এ টার্ন। এখানে টার্ন নিল, কোথায় টার্ন নিল, এক্স ইকুয়াল টু এক্স ওয়ান, এটা কত ছিল, এক্স ইকুয়াল টু জিরো। তারপরে কি হলো, ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট হয়ে গেল, ওয়ে তারপরে ভেলোসিটি নেগেটিভ, নেগেটিভ মানে এবার ভেলোসিটি নেগেটিভ মানে এই দিকে চলে যাবে। আবার দেখ at t যাবে গিয়ে আবার at t is equal to 0 2 তে x is equal to 0 হচ্ছে, মানে x is equal to 0 তে এই জায়গাটা t2, কারণ t is equal to 0 তে particle was at x is equal to 0, after that it start moving towards right, after some point when it will be at x1 it will be stopping, take a turn and come back. This is what it looks like. Acha, now বলছি আমাদের v ভার্সেস t গ্রাফ আঁকতে হবে তো? হ্যাঁ, ভি ভার্সেস টি গ্রাফ জাস্ট ফর দ্য সেক অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি বলেছিলাম, বাট ইটস ওকে। ওটা তুই বললি যে একসময় কনস্ট্যান্ট, মানে প্রথমে কনস্ট্যান্ট থাকবে, সরি প্রথমে পজিটিভ থাকবে, কমে জিরো হয়ে কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে। তো জাস্ট ঠিক আছে, ওটা উই হ্যাভ ডিসকাসড। আই এম মুভিং অ্যাহেড টু দ্য নেক্সট, মুভিং অ্যাহেড টু দ্য নেক্সট কি, আচ্ছা হ্যাঁ, ওই 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 আচ্ছা আচ্ছা ওকে। বাকি কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি, কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন ওসব আমি ডিসকাস করছি না। হ্যাঁ, এবার আমি তোকে যেটা দিচ্ছি, এই প্রবলেমটা মাথা না ঘামিয়ে নেক্সট প্রবলেমটা একটু আমরা ডিসকাস করি। সেটা, আর ইউ স্টিল দেয়ার? Just a second. Acha, anyway, so you guys can see. So let me just give you this sum. I have VT और ये ऐसे इंक्रीज किया, उसके बाद कांस्टेंट हुआ, उसके बाद घट के ऐसे जीरो हुआ। ये आपका हुआ t इज इक्वल टू 1 पे, ये आपका हुआ t इज इक्वल टू 2 पे, ये आपका हुआ t इज इक्वल टू 3 पे। Yeah, okay. Now draw x versus t. Draw x versus t. I have given you v versus t, constantly increasing, then constant, then decreasing. Draw x versus t. Solve it and let me know. Let me just put it on charge. So T1 of the concave up graph হবে, নিয়ে T1 থেকে T2 straight line, then T2 থেকে T3 concave down. Shabash. হ্যাঁ স্যার, হয়ে গেছে। Just give me a second. স্যার হয়ে গেছে। একটু দাঁড়া। তো প্রথমে তো কনকেভ আপওয়ার্ড, তারপরে একটা স্ট্রেট লাইন, তারপরে কনকেভ ডাউনওয়ার্ড। হ্যাঁ, জাস্ট গিভ মি আ সেকেন্ড। আমি জাস্ট চার্জে বসে দিই, চার্জ শেষ হয়েছে।
ওকে, ঠিক আছে, চলো, অল গুড। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ইয়েস, সো যেটা আমরা ডিসকাস করছিলাম, নীলাব্জ ওয়াজ অলরেডি ডিসকাসড। সো একটা কনকেভ আপ হবে, একটা কনকেভ ডাউন হবে। ओके, so it is v is proportional to t, means कुछ तो एक कांस्टेंट t है, dx equals to ct dt and x is equal to ct square by 2। পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছে দিস ইজ আ প্যারাবোলিক কার্ভ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে প্যারাবোলিক কার্ভ তো আমি নিলাম, বাট হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ভেলোসিটি ইন এ xt curve? It is the rate of change of slope, I mean sorry, it is basically the slope, and v is equal to dx dt means you have to understand how the slope is changing. Velocity is constant and increasing. What does that mean? That basically means this will be followed. Now whether it is concave up, concave down, that we'll discuss by understanding how the slope is changing. So if the curve is like this, এইখানে স্লোপটা এরকম, তারপরে স্লোপটা এরকম, তারপরে স্লোপটা এরকম, একদম তারপরে এরকম হয়ে যাচ্ছে। তো পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে থিটাটা ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে 90 ডিগ্রি হচ্ছে। তো থিটা 0 থেকে 90 ডিগ্রি হওয়া মানে tan 0 0 tan 90 আনডিফাইন্ড, তোমার অ্যানিও। সো ওইভাবে ব্যাপারটা হচ্ছে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে this represents something where the magnitude of the velocity is increasing, that means this. So এখান থেকে এখানটায় হবে এরকম, তার পরেরটাই কনস্ট্যান্ট। কি কনস্ট্যান্ট? ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট। তো ভেলোসিটি কনস্ট্যান্ট মানে এইটা, x is only ct, is a straight line passing through origin, এখান থেকে এরকম। তার পরেরটাই কি হবে? ভেলোসিটি ইজ ডিক্রিজিং, আর ডিক্রিজিং লিনিয়ারলি। তো আবার এই কার্ভটা, বাট এখানে ম্যাগনিটিউড ইজ ডিক্রিজিং, সো হিয়ার ম্যাগনিটিউড ইজ ডিক্রিজিং। ম্যাগনিটিউড ইজ ডিক্রিজিং means this, because initially it has some value, let's say this, and then it is decreasing like this. So this is like this. The velocity is decreasing and eventually becoming zero. So স্লোপটা কিছুটা এরকম, মানে কার্ভটা এরকম হওয়া উচিত। প্রথমে তোর কাছে কিছু একটা ভেলোসিটি থেকে ওটা জিরো হবে, জিরো মানে এরকম হবে, এরকম থেকে শুরু করে এরকম ভাবে কমতে 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 কোন এক সময় এরকম জিরো হবে। দ্যাটস ওয়াই, আচ্ছা এটা একটু উপরে হয়ে গেল, ড্রটা ভালো করে হচ্ছে না, ভালো করে করি। এইখানে ইনক্রিজ, এইখানে ইনক্রিজ, আর এইখানে এরকম, এরকম না, এরকম এরকম হওয়া মানে স্লোপটা এরকম হয়ে যাবে। এটা এই স্লোপ আমাদের চাই না, আমাদের কিরকম স্লোপ চাই? এখান থেকে এরকম ইনক্রিজ করতে করতে জিরো হয়ে তারপরে নিচের দিকে চলে যাবে। নিচের দিকেটা আমরা নিচ্ছি না, নিচে এখানে আমরা কেটে দিয়েছি। তো সামহার অ্যারাউন্ড নিচের ডাউনওয়ার্ড মুভটা আমরা নেব না, এখান থেকে নিয়ে সামহার এরকম করে ছেড়ে দেবো। মানে হোয়াট নীলাব্জ ওয়াজ সেইং, কনকেভ ডাউন এন্ড ইজ কনকেভ। মানে এক্স তো ডিক্রিজ হবে না, ওটা তো উপরের দিকে থাকবে ডাউনওয়ার্ড কার্ভটা। বুঝলাম না, আরো বল। স্যার ভেলোসিটি তো ডিক্রিজ করছে কিন্তু ডিসটেন্স মুভড ইজ আনচেঞ্জড। ডিস্টেন্স আনচেঞ্জ, ভেলোসিটি তো ইজ দেয়ার না, তো পার্টিকেল ইজ মুভিং। তো ডাউনওয়ার্ড কার্ভটা তো উপরের দিকে থাকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আমি তো সেটাই বলছি, এখানে তো আমি ওটাই বললাম। আচ্ছা ড্র করিনি ভালো করে, তাই এইখানে এরকম, তারপরে এরকম, and তারপরে এরকম, এটা বলছিলাম। স্যার এটা ব্যান্ড স্যার হবে টি1 এর পর, ওটা টি1 এর স্ট্রেট হয়ে যাবে। আরেকবার বল সৌরদীপ। স্যার টি1 এর পর ওই ওই কর্নার মতো যেটা ফর্ম আছে সেটা মানে হবে না, T1 এর পরে আর সেম রেটে তো ওটা স্পিডটা কনস্ট্যান্ট আছে না। এইটা এইটা না না, লাইক হ্যাঁ ওটা একটু উপর দিকে হবে, সো ইট লাইনস আপ উইথ দ্য কনকেভ এন্ডটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, it will be a continuous curve, that's for sure. Something else. সেম জিনিসটা একদম স্টার্টিং এ হবে at t1, যে ফার্স্ট ডটেড লাইনটা আছে তারপর ওটা সোজা উঠবে। না মানে ব্যাপারটা তো এরকমই, মানে এইখানে যেহেতু এটা স্ট্রেট লাইন, ইট উইল বি আ প্যারাবোলা, বাট কনকেভ তারপর তো ওই সেম লাইক at t1 যে স্লোপটা আছে ওইটা ওই সেম ইয়েতে স্লোপটা আপওয়ার্ড হবে।
আচ্ছা তুই এখানে বলছিস ডিসকন্টিনিউটিটা, তো ঠিক আছে আমি মানছি তোর কথাটা। নন ডিফারেন্সিবিলিটিটা বলছে স্যার। হ্যাঁ আচ্ছা ডিফারেন্সিয়েবল হবে কারণ আমরা ভি কে অলওয়েজ ডিফাইন করতে পারছি। ইয়েস, তার মানে kind of, so যে স্লো আর একটু কার্ভ চলে থাকে তাহলে kind of। আচ্ছা ঠিক আছে, ইজ ইট নাও ওকে সুরদীপ? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে চল। I mean, I understand that you are thinking in terms of proper way, like left hand side limit and right hand side limit should be merging so that it becomes differentiable, which I understand. But এখানে I wanted to have a just for আচ্ছা this আচ্ছা sorry sir. MCQ tick করবি, that's why I was saying. But yeah, it's good that you are doing these things proper mathematically. The left hand side limit and right hand side limit should be equal, and only then you will be saying it to be differential. Anyway, moving ahead, we will not be spending much time here anymore. We will now move to the discussion of আচ্ছা এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভে আর করা দরকার নেই, বাকি তোরা সবই জানিস, জাস্ট ফর দ্য সেক অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এবার আমরা রিলেটিভ মোশনে চলে আসি, হুইচ ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ রিলেটিভ মোশন থেকে বাকিগুলো একটু জাস্ট দেখে নেবো, রেইনম্যান প্রবলেম, ছাতা পাতা এইসব প্রবলেম, রিভার বোট প্রবলেম অ্যান্ড অল। তো রিলেটিভ মোশন এবার আমরা একটু ডিসকাস করে নেবো। কাইনেমেটিক্সটা যথেষ্ট বড়, 2 ঘন্টা খেয়ে নেবো মনে হচ্ছে নাকি? হ্যাঁ 2 ঘন্টা খেয়ে নেবো। স্যার রিলেটিভ প্রথমে থেকে আপনি বলেছিলেন এই রিলেটিভ ভেলোসিটি উইথ ভেলোসিটি অফ বি উইথ রেসপেক্ট টু এ, ভেলোসিটি অফ এ মাইনাস ভেলোসিটি অফ বি, এটা ভেলোসিটি অফ বি মাইনাস ভেলোসিটি অফ এ হবে না? না না না, আমি এ মাইনাস বি বলেছি, আমার কাছে আছে, চ লেট মি জাস্ট চেক। I said velocity of A with respect to B is velocity of A minus velocity of B. কোথায় আছে দেখি? এই velocity of A with respect to B is velocity of A minus velocity of B. ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, যার রেসপেক্টে নিচ্ছিস সেটাকে সাবট্রাক্ট করবি, দ্যাট ইজ দ্য থিং। So if you are calculating the relative velocity with, I mean, any object which is moving with a velocity 10 meter per second, you are also moving with 10 meter per second. So obviously you are observing it to be at rest. When you are observing it to be at rest, what happens is that you are basically subtracting your velocity from the other person velocity. So velocity of you, velocity of the other person with respect to you means you are subtracting your velocity. ঠিক আছে? So that is what we are discussing. Velocity of A with respect to B equals to velocity of A minus velocity of B. Okay. So now we will be directly moving to solving a problem which requires this. Just wait. Suppose I have this. I have a particle here at A, which is coming down with 10 meter per second. I have a particle B here, which is going up with 30 meter per second. This is 100 meter. So particle A is dropped. Particle A is dropped from height 100 meter with 10 meter per second, and particle B is thrown upwards with 30 meter per second. Question is find out when and where they will meet. Find out when and where they will meet. Just solve it, everything will get clear. See under gravity है ना? Yes.
solve it and let me know. So t equals 10 by 4. Sorry, what are you saying? T equals 5 by 3. T is equal to 5 by 4, 2.5 second actually. হ্যাঁ 5 by 2 বলেছিল। Oh, 5 by 2. হ্যাঁ আচ্ছা, তাহলে 2. স্যার টাইমটা কি 5/2 আসছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার জি 10 ধরবো তো? G10 ধরবি, yes. So 43.75 meters. আচ্ছা, সরি, হ্যাঁ হ্যাঁ। এস কত আসছে? 43.75 meters. আচ্ছা ঠিক আছে, দেখছি চল। So how to solve this problem? স্যার The এস base- ইজ ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ ভিটি স্কয়ার ফর্মুলা লাগিয়ে করতে হবে। So এটা হ্যাঁ। অ্যাপ্স করা যেতে পারে যে মানে দুটো একবার motion একটা ওই equal to পয়েন্টটা zero, ধরে নেব। বা এটা করা যেতে পারে লাইক টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট অফ বোথ পার্টিকেলস যদি স্কেল হিসেবে নিই তাহলে 100 হতে হবে। Let's discuss. Sir, we can also do it like that. We can say that at x meter above the surface, the both particles are meeting each other. ওরকম ভাবে s এ পুট করে দুটো ইকুয়েশন আসবে আর সাইমালটেনিয়াসলি সলভ করবে এসে যাবে টিআরএস। ঠিক আছে, let's see. Relative Yeah, exactly. So I will go with proverb that we will solve it with relative concept. Relative concept মানে কি, আমি একজনের উপরে বসে যাব, বসে আরেকজনকে দেখব। যখন আমি একজনের উপরে বসে গেলাম, that particular particle will be at rest. The only particle which will be moving on the other one. And initial separation was কত? 100 meter. And আমরা কিছু একটা পড়েছিলাম কিছুক্ষণ আগে, মনে হয় যে separation between two particles will not be changing upon changing the frame of reference. তো A আর B এর মধ্যে ইনিশিয়াল ডিস্টেন্স যদি 100 মিটার হয় ফ্রম আ গ্রাউন্ড ফ্রেম অফ রেফারেন্স, তাহলে A আর B এর মধ্যে ইনিশিয়াল ডিফারেন্স অলসো 100 মিটার ইনিশিয়ালি ফ্রম আ পারসন সিটিং অ্যাট A। তাহলে দুটো ক্ষেত্রেই 100 মিটার হবে। তাহলে তুই যদি এবার A এর মধ্যে বসে যাস বা B এর মধ্যে বসে যাস, যেখানে একটা বস ধরেন A এর মধ্যে বসে গেলে, তাহলে পার্টিকেল A will be always at rest and particle B is moving with respect to A and you are sitting at A. So the whole problem zeroes down to a thing that only particle B is moving with a velocity, relative velocity with respect to A, and with that velocity it is supposed to what do you say? It is supposed to cover a distance 100 meter. And please understand that both of them are under the same impression of acceleration, that is G. তাহলে টাইম relative কত 5/2 সেকেন্ড? টাইমটা 5/2 সেকেন্ড হবে। কেন হবে? তার কারণ হচ্ছে যে আমরা এটা জানলাম কিছুক্ষণ আগে পড়েছিলাম, we understood that time of two events will not be changing. Time of between two events will not be changing upon changing the frame of reference. So if we go with that, what will we do? Let's say I'm sitting on particle A. I'm sitting on particle A. The velocity of B with respect to A is what? I have sit on particle A. As I have sit on particle A, I am observing everything with respect to particle A. So velocity of B with respect to A is what? Velocity of B minus velocity of A. Velocity of B with respect to A. দুটো ভেলোসিটি কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জ করছেন অ্যাক্সেলারেশনের জন্য। একটু ডিসকাস করছি যারা। Velocity of B with respect to A is what? Velocity of B minus velocity of A. What is velocity of B? ধরে নে উপরে যাচ্ছে তো পজিটিভ 30, এটা নিচে আসছে তো -10, তার মানে 40 মিটার পার সেকেন্ড।
When I'm sitting at particle A, particle is at rest, and I'm observing the other particle to move with a velocity which is 30 minus 10, so that is 30 plus 10, that is 40 meters per second. আচ্ছা, ভালো কথা। Now what is the acceleration of B with respect to A? এই কিছুক্ষণ আগে আমরা পড়লাম যে যার রেসপেক্টে তুই মেজার করছিস তার ভেলোসিটি, তার অ্যাক্সেলারেশন গুলোকে বা তার ডিসটেন্সকে সবকিছুকে সাবট্রাক্ট করতে হয়। যার রেসপেক্টে করছিস সেটাকে সাবট্রাক্ট করবি। তার ভেলোসিটি রেসপেক্ট টু A মিন্স এরটা সাবট্রাক্ট করব, সেভাবে আসলো 40। আর অ্যাক্সেলারেশনটা কি করব, B এর অ্যাক্সেলারেশন মাইনাস A এর অ্যাক্সেলারেশন। B এর The অ্যাক্সেলারেশন distance 175/4 above the ground. ডিসকাস করছি, দাঁড়া। অ্যাক্সেলারেশনটা আসলো G, দ্যাট মিন্স দিস ইজ আ ইউনিফর্ম মোশন উইথ রেসপেক্ট টু A। আচ্ছা, এবার টাইম টেকেন কত? তাহলে এবার প্রবলেমটা হয়ে গেল এখানে যে এখানে একটা পার্সন দাঁড়িয়ে আছে যে এই বলটাকে 40 মিটার পার সেকেন্ডে ওপরে যেতে দেখছে, 100 মিটার কভার করবে, অ্যাক্সেলারেশন 0। তাহলে এর জাস্ট সিম্পল s ইকুয়াল টু vt, t ইজ ইকুয়াল টু কত, 100/40, তাহলে 5/2 মানে 2.5 সেকেন্ড। দ্যাট ইজ হোয়াট উই হ্যাভ আন্ডারস্টুড। আচ্ছা, তার মানে আমরা একটা জিনিস দেখলাম যে t ইজ ইকুয়ালস টু 2.5 সেকেন্ড। এবার টাইম পেয়ে গেছি, আমাদের আরেকটা জিনিস কি বের করতে হবে, যে কোথায় ওই কোলাইডটা হবে। তো জাস্ট ফাইন্ড আউট হাউ ফার আ পার্টিকেল উইল বি মুভিং। Either you can consider the motion of this particle or you can consider this motion of this particle. Just find out within time t, 2.5 second, where will they move. So let me to just proceed with particle A because I was discussing with particle A. তো particle A 2.5 সেকেন্ডে কতটা মুভ করবে, আগে কোথায় ছিল, টপে, এখন কতটা মুভ করবে সেটা দেখে নেওয়া যাক। তাহলে s ইকুয়ালস টু ওর ভেলোসিটি কা ডাইরেকশন নিচের দিকে, তার মানে মাইনাস নেব ut, দ্যাট ইজ u কত ছিল ওর, 10 মিটার পার সেকেন্ড। t 2.5 মাইনাস হাফ, মাইনাস কেন, g নিচের দিকে, তাহলে মাইনাস স্যার 5/2 আর 175/4 দেখছি। তাহলে এটা হলো তোর কত, 25, এটা হলো তোর কত, 5 ইন্টু 2.5 স্কোয়ার। তাহলে এটা হলো 25, এটা হলো 5 ইন্টু 2.5 স্কোয়ার, কত হলো 6.25, তাহলে মাইনাস 25। আর এটা কত হলো, 5 5 25, 5 দুগুণে 10 11 12, 5 30 আর 32, না 32 হলো না 31 হলো, 31 হলো স্যার। 5 5 25, 5 দুগুণে 10 আর 2 12, হাত থেকে 1, 5 30 আর 31। তাহলে এটা হবে তো 25, 5 রেখে 6, 3 2 5, মাইনাস 56.25 মিটার। মানে পার্টিকেল A will be moving by 56.25 মিটার, 56.25 মিটারে ও নিচের দিকে নেমে যাবে। মানে দ্যাট ইজ ওয়ার দ্য পার্টিকেল they will be meeting. So understood, Somin? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। Now moving ahead, acha, now we will be discussing about, we will enter into projectile, slight discussion of projectile, যেটা আমরা একবার একটু উপরে যাবেন ক্যালকুলেশনটা, জাস্ট একবার। exactly s equal to ut plus half gt square। আমরা জানি যে উপরের দিকে যাওয়া মানে পজিটিভ নেব আর নিচের দিকে আসা মানে নেগেটিভ নেব। পার্টিকেল A is coming downwards, so আমরা এই ডিসটেন্সটা তো উপর থেকে, তো s ডিসটেন্সটা উপর থেকে, yes স্যার মানে একটা ডাউট, মানে হ্যাঁ, 100 মাইনাস 56.25 নিচের থেকে। yes, হ্যাঁ আদ্রিত বল। স্যার এ বির অ্যাক্সেলারেশনটা মাইনাস জি কেন নিচ্ছে না, কারণ ওটা তো জি এর অপোজিটে ট্রাভেল করছে। না এভাবে তো নেয় না, তোকে এগুলো এইভাবে নিতে হবে। This you are supposed to take this, s equals to u vector t plus half a vector t square। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে তুই ওপরের দিকে গেলে ওটাকে লিখিস প্লাস জে ক্যাপ, নিচের দিকে আসলে ওটাকে লিখিস মাইনাস জে ক্যাপ। কেন কি, 0 থেকে ওপরে তুই পজিটিভ ওয়াই অ্যাক্সিস, 0 থেকে নিচে নেগেটিভ ওয়াই অ্যাক্সিস, এভাবে নিস কার্টেসিয়ান কোঅর্ডিনেট সিস্টেম। সিমিলারলি ইউ, এখানে ইউ কোনটা নিচ্ছি, উই আর ডিসকাসিং অ্যাবাউট ভার্টিক্যাল মোশন। তো ভার্টিক্যাল মোশনে ইফ ইউ আর গোয়িং ডাউন, ইউ উইল রাইট ইট অ্যাজ ইউ mod of u minus j cap t plus a। অ্যাক্সেলারেশনটা কোন দিকে, ইউ আর এগেইন ডিসকাসিং অ্যাবাউট ভার্টিক্যাল অ্যাক্সেলারেশন, সো mod of a into minus j t square. Now this mod of j equal to mod of a equal to g, which is a different thing,
but এটাও minus j, এটাও minus j, so your s comes out to be mod of s minus j, which is true because it comes out with a negative sign, and as Shomil was saying that we are going down from the top position. বুঝলি আদিত্য? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। It has nothing to do with whether a is acting as an acceleration or deceleration. No, you don't use for that. You use the simple vectorial form like this. If your u is along x direction, keep it as it is. If your a is along negative x direction, that means we say this is acting as a deceleration, then you write it as a negative sign, but it's effectively you are utilizing the vector. If they both of them are in the same direction, that is why you do this. Similarly, y direction, because particle a was coming down, so we are writing it as mod of u minus j cap. Acceleration was downward, so we are writing it as mod of a, which is actually g minus j cap. Minus j cap take বাইরে নিয়ে আসলে the other thing is only magnitude, which you have calculated to be 56.25. Now we'll move ahead to the discussion of projectile. স্যার হ্যাঁ, স্যার বলছি ওটা যদি বি এর রেসপেক্টে করা হতো আগেরটা, ওটা কিরকম ভাবে হতো? মানে আমি বলছিলাম ডিস্টেন্স যেটা আমরা ক্যালকুলেট করলাম সেটা বি এর রেসপেক্টে, ওটা কিরকম ভাবে হতো একটু বলবেন একবার? এক মিনিট। হ্যাঁ, কি বলছিলেন একবার বল। স্যার বলছি ডিস্টেন্সটা তো আমরা আগের থেকে এ এর রেসপেক্টে ক্যালকুলেট করলাম, ওটা যদি বি এর রেসপেক্টে ক্যালকুলেট করা হতো তাহলে এই গড়বড় হয়ে গেছে, গড়বড় করে ফেলেছিস। এর রেসপেক্টে ক্যালকুলেট করিনি, দিস ইজ নট উই আর কনসিডারিং উইথ রেসপেক্ট টু এনিথিং। রেফারেন্স রিলেটিভ ফ্রেম অফ রেফারেন্স আমরা শুধু টিটা ক্যালকুলেট করেছি, and we are utilizing the concept that upon changing the frame of reference your time interval between two events won't change. That is what we know. তো আমরা এর ফ্রেম অফ রেফারেন্সে গিয়ে পুরোটাকে ক্যালকুলেট করলাম, করে টাইমটা পেলাম। ওয়ান্স উই হ্যাভ ফাউন্ড ইট আউট, দেন আমরা গ্রাউন্ড ফ্রেম অফ রেফারেন্সে চলে এসেছি। এবার ওয়ান্স উই হ্যাভ বিন ইন দ্য গ্রাউন্ড ফ্রেম অফ রেফারেন্স, দেয়ার উই আর নাও ক্যালকুলেটিং your how much distance has been moved. So that all the distance that we are moving and all, that is what we are discussing with respect to ground frame of reference. বুঝতে পেরেছিস? That is where we are discussing this formula, x is equal to ut plus half gt square. That formula, হ্যাঁ বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। So this calculation is that s is equal to ut plus half at square, that I am doing with respect to a ground frame of reference. আমরা একটা জিনিস we have find it out, we have already discussed কি the time within which the particle will be coming down is t is equal to 2.5 meter, sorry, t is equal to 2.5 second. তো সেটা আমি গ্রাউন্ড ফ্রেম অফ রেফারেন্সও জানি যে ওরা 2.5 সেকেন্ডের পরে কোলাইড করবে। 2.5 সেকেন্ডে ইদার দিস পার্টিকেল কতটা মুভ করেছে উপরে, or that particle how far that has moved, we can all easily calculate and we can proceed accordingly. Okay. Now we are discussing about projectile. In discussing about projectile, we have already discussed that we can consider the acceleration to be along the direction of the particle. In that case, the particle will be moving in a constant, in a straight line. Or we can also discuss the same thing with respect to something. Let's say the particle is moving along. Either we have already discussed this. Your acceleration may be like this. This may be theta. So this goes as a cos theta, and this goes as a sin theta. This we have already discussed. Now, the parallel component will result in a straight line path. The perpendicular component will result in a parabolic path. Now, let's move ahead. So far we have discussed about a projectile motion, and in a projectile motion, as you consider this, the particle has been projected with a velocity u at an angle theta. So obviously we know this is u cos theta, this is u sin theta, this is your range. I'm not going into all those things. You can find out time of flight, which is 2u by g, and what I will be discussing it at any time t, your x is u cos theta t,
your y is uyt is going up minus half gt square. If you now substitute this as you to find out the equation of trajectory, what will you do? Y equals to uy. Uy মানে কত ছিল তো? U sin theta into x by u cos theta minus g by 2 x by u cos theta t square. So this is what you cancel হয়ে গেলে x tan theta minus g by 2 x square u square cos square theta. So basically you are end up with x tan theta minus g x square 2 u square cos square theta. Y is equal to x tan theta. Y is equal to x tan theta minus g x square by 2 u square cos square theta. This is what we know. This equation of trajectory will be utilizing to find out and solve more problems. Baki time of flight, eta sheta 2u by g hoy, eta sheta hoy, which we are not discussing. Let's say t equal to generalize করলে কি হয় 2ui by ay. Why I am writing ay? Because one projectile is like this. Another projectile is the inclined projectile, যেখানে তোর inclination angle টা alpha ধরা হয়। সেক্ষেত্রে you know that apart from g sin theta there is another thing which is g cos theta terms also comes. So then you have acceleration in both horizontal and perpendicular direction. So I'm not deriving all those things, I'm just saying it. That's why I'm just writing it in terms of 2uy by ay. If it is a normal projectile, then ay means g, and if it is a inclined projectile, then you will have another component. Okay, h max is also something like this. H max is also like uy square by 2ay. And again, if you are solving incline or if you are solving normal, it doesn't matter, it's up to you. Now it comes to range. The range is basically what? Ux into total time of flight. This is the thing. Your ux comes out to be u cos theta and tu is 2u sin theta by g, which tells you about u square sin 2 theta by g. And there are some very small, these questions like at theta and 90 minus theta, your range will be same and all those things. So this we are not discussing. U square sin 2 theta by g is a very common thing. Rather, let's move ahead. If in these cases for a projectile, if I tell me what is the average velocity. If I tell me what is the average velocity, what will you do? Average velocity in a projectile, if I discuss, what does that mean? Total displacement by total time. Total displacement is what? R, range, total time is t. So this is actually your mu x t by t. This is your mu x. So basically your mu x is your average velocity. Anyway, now we have already discussed certain things. Now let me just proceed with a simple question and then we'll enter into the slightly tougher problems with projectile before we enter into Riemann problems or those things. So let's say this, solve this problem. A particle is projected with speed 20√2 meter per second at angle of 45 degree. Find out the time when velocity makes an angle of 82 degree with the initial vector. A particle is projected with speed. A particle is projected with speed 20√2 meter per second at an angle of 45 degree. Find out the time when velocity makes an angle of 82 degree with the initial vector. Find out and let me know.
So the 82 degree তো 82 degree, yes. ঠিক আছে। স্যার জাস্ট ওই ইকুয়েশনটা লাগাবো তো y is equal to tan theta এটা কর করে বল। স্যার কোশ্চেন লাস্ট লাইনটা একবার পড়ে দেবেন? Find out the time when velocity makes an angle of 82 degree with the initial vector. ওকে স্যার। Okay, let's discuss this. Okay. A particle is projected with a speed 20 √2 meter per second at an angle 40. 3.5 seconds. 3.5 seconds. Correct. Thanks. So a particle is projected like this. A particle is projected like this. কত 20 √2 meter per second. Angle কত 45 degree. ঠিক আছে। কি বলেছে? Find out the time when the velocity makes an angle of 82 degree with the initial vector. এইটা 82 degree. এইটা 82 ডিগ্রি হলে এটা অলরেডি 45 উইথ হরাইজন্টাল, তাহলে হরাইজন্টালের সঙ্গে কত 37 ডিগ্রি। 7 5 7 আর 5 12, 4 3 7 রেখে 8, 82 ডিগ্রি। ঠিক আছে। আচ্ছা, তো we know in a projectile motion something doesn't change, which is the horizontal velocity. এর horizontal velocity কত রে 20, এর vertical velocity কত রে 20. Something will change, vertical velocity will change. তার মানে ফাইন্ড আউট দ্য টাইম ওয়েন ইটস, আচ্ছা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে দ্য ফাইনাল কনফিগারেশনে যে ভেলোসিটিটা হবে which will be like this: 20 along this direction, resultant is along this direction. Clearly it is implying that the vy at that instant will be downwards. ধরে নিলাম এই পর্যায়ে এসছে, এটা হরাইজন্টাল ডাইরেকশন, এইটা রেজাল্টেন্টটা ভি। এই রেজাল্টেন্ট ভি এর যে হরাইজন্টাল সেটা হবে ভি cos 37, and সেই ভি cos 37 টা will be equals to 20. আচ্ছা, now question is, what do you mean by cos 37? Let's say 37 is 3 4 5, so cos 37 is 4/5 based upon hypotenuse. So v 4/5 equals to 20. V equals to 20 into 5/4. So 100/4, so 50/2, 25 meter per second. The magnitude of the velocity is 25 meter per second. Now you have to find out the time. So your V sin 37 is the Vy. What is that? 25 sin 37 মানে কত রে? Perpendicular by hypotenuse 3/5, 15 মিটার পার সেকেন্ড। ইনিশিয়ালি কত ছিল 20, পরে কত হলো 15, উল্টো দিকে। তাহলে কতটা সময় এটা হয়ে যায় সেটা বের করলেই হয়ে যাবে। তাহলে ফাইনাল ভেলোসিটি ইজ -15, ইনিশিয়াল ওয়াজ 20,
minus 10 into t. তাহলে এটা minus 35 equals to minus 10t. T is equals to 3.5 second as Shomil was saying. So this is t equals to 3.5 seconds. T is equal to 3.5 seconds. Rashi, have you understood? Yes, sir. Okay, great. So, Acha, by the way, this is afternoon. Do you guys need a break for some time or something, or do you want to continue, or you'll be doing everything in the meanwhile? Sir, I'm eating and doing the class right now. Acha, no, I would like to know about others. Shomil, Sir, what? Sir, can স্যার you please আপনার repeat যেটাতে what সুবিধা were you স্যার saying? হ্যাঁ শোভনী কি বলছিস? স্যার কি বললেন আবার একটু রিপিট করবেন? না বলছি যে we are here to finish the whole class 11 না, and even if 1 hour of chapter will be taking 12 hours, but এখনো পর্যন্ত কাইনেমেটিক্স শেষ করে উঠতে পারলাম না. We are going fast although. So that's why I was saying, do you guys want to take a break in the meantime? And no, because it is দুপুরের বেলা, পুজোর সিজনে চলছে, লাস্ট ছুটি, তো খাওয়া দাওয়া করে তারপরে আবার নাকি you would like স্যার to continue? পুজোর শেষ হয়ে গেছে টেকনিক্যালি। No, নীলাব্জ কি বলছে? নীলাব্জ, স্যার আমার তো মনে হয় একটা ব্রেক নিয়ে নেওয়া একটু ভালোই হবে। তো তুই যদি ব্রেক নিয়ে থাকিস আমি তো বুঝতে পারছি না, বা আমরা বুঝতে পারছি না. That's why I have to understand, because ultimate intention is not to finish one chapter or two chapter. Want to have a proper overall idea in one day, such that from tomorrow onwards যখন তোরা আবার freshly ক্লাসে জয়েন করবি ক্লাস 12 এর, so that you guys have a confidence that 11 টা সর্টেড আছে. বাকি তো মাইনর ডিটেলস ওরা দেখতেই থাকবে, মাইনর ডিটেলস তো তোদের প্র্যাকটিস করতেই থাকতে হবে. So what I'll be doing is we will be taking a 30 minutes break, let's say. After I finish this kinematics, within that 30 minutes break, whatever you want to do, you can do it, but you'll not be leaving the meeting. The meeting will be as it is idle. We will just move out from our position, and then within 30 minutes, we'll be coming back, and then we'll again start the process from there. ঠিক আছে সৌমিন? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, চল. হ্যাঁ স্যার। Because ultimately we have to finish it, otherwise finish করাই যাবে না, ও জাস্ট একটা দুটো চ্যাপ্টার হয়ে বসে থাকবে. Anyway, so this is 20, this is 20 half. So v equals to 25 meter per second. That is what we have discussed. So your vy is what? Vy is what? V sin 30. উপরেরটা cos 37, নিচেরটা sin 37. Sin 37. ওটা তো আচ্ছা হয়ে গেল না? 3/5 minus 15, 20 minus 10t. T is equal to 3.5. Okay. Now moving ahead to the next problem. Now we'll be moving ahead to the next problem. Next problem is this. A particle is thrown from ground. A particle is thrown from ground such that it just crosses a wall of height 4 meter and at a distance of 4 meter. Ball falls on the ground at a distance. স্যার ইট ক্রসেস আ বল অফ হাইট 8 মিটার No, a particle is thrown from ground such that it crosses a wall ওয়াল আচ্ছা স্যার of height 4 meter at a distance of 4 meter. Ball falls from on the ground at a distance of 14 meter from the wall. Find u and theta.
মানে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এরকম, ball means the particle. Let me just স্যার let me বলছি এই এই থিটাটা কি, মানে এটা কি ডায়াগ্রামে দেওয়া থাকবে? একটু দ্বারা a particle is thrown from a ground such that it just crosses a wall of height 4 meter at a distance of 4 meter. Particle falls on the ground at a distance of 14 meter from the wall. স্যার থিটাটা কি 45 ডিগ্রি হচ্ছে? না রে, this is 44 meter, this is 4 meter. It just crosses. And then it falls at a distance 14 meter from the wall, somewhere here. তুই একটা বলকে এখান থেকে ছুড়েছিস u at an angle theta. It just crosses this point, a 1. This is a 1. 4 meter distance x and লম্বা হচ্ছে ওয়ালটা 4 meter. After that, it is landed at the ground at a distance 14 meter from the wall. Find out u and theta. Find out u and theta. বাপরে। Hello, Noitik. Are you following? Like we are following, right? Yes, sir. Following. Okay. Okay. Hey, Rajeshri, how to proceed this? How to proceed with this? Rajeshri, আচ্ছা মনে খাচ্ছে। Shomil, how to proceed with this? স্যার অ্যাঙ্গেলটা কি tan inverse 9/7? UX এবং U এর মধ্যে যে হ্যাঁ। এক মিনিট শুভায়ন বল কি বলছিলি? স্যার অ্যাঙ্গেলটা কি tan inverse 9/7? কারেক্ট। বাকি ইউ পেয়ে যাবি, ছেড়ে দে। নো নিড টু ডু। হ্যাঁ সৌমিল কিছু বলছিলি? স্যার আমি মানে অ্যাপ্রোচটা করছি ওদের UX এবং U এর মধ্যে যেহেতু রেঞ্জ দিয়ে একটা ফর্মুলা আছে, রেঞ্জটা আমরা জানি, তো রেঞ্জ থেকে UX ইনটু UY ইকুয়ালস টু 90 বেরিয়ে যাবে। তারপর যদি UX থেকে UY এর আরেকটা রিলেশন পেয়ে যাই তাহলে UX UY সলভ করতে পারবো। তার মধ্যে UX তো কনস্ট্যান্ট, তো UY এর রিলেশন পেয়ে যাবো। সেটাও করতে পারিস। স্যার ট্র্যাজেক্টরি দিয়ে তো হয়ে যাবে, ট্র্যাজেক্টরি দিয়ে tan inverse 9/7। এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ শুভায়ন কিছু বলছিস? স্যার আমি এগুলো করিনি, আমি একটা অন্য জিনিস করেছিলাম। এটা হচ্ছে লাইক ফর এনি পয়েন্ট অন দি লাইক ট্র্যাজেক্টরি, লাইক আমি যদি ওইখানে দুটো এন্ড থেকে আমি যদি অ্যাঙ্গেলস মার্ক করি, লাইক লাইন ড্র করে আলফা আর বিটা, দেন tan alpha plus tan beta equals tan theta, আমি ওটা ইউজ করছি। ওকে আই আন্ডারস্টুড। তো বেসিক্যালি tan alpha plus tan beta is equal to ওটা করে তুই করেছিস, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি বুঝেছি। ওই ফর্মুলাটা উইল প্রুভ ইট। স্যার আরেকবার দেখলাম, একবার রিভাইজ করেছি, ট্র্যাজেক্টরি দিয়ে অনেক বেটার ভাবে করা যাবে স্যার এটা। হ্যাঁ ট্র্যাজেক্টরি তো প্রভাব যেভাবে বলছে সেভাবেও করা যেতে পারে। দ্য ওয়ে প্রভাব ইজ সেইং উই ক্যান ডু ইট ইন দ্যাট ওয়ে, দ্য ওয়ে শুভায়ন ইজ সেইং উই ক্যান অলসো ডু ইট ইন দ্যাট ওয়ে। I will first solve this problem with what proverb is suggesting, and then we will prove whatever Shubhayan is saying, and then utilizing that also we can try to prove it. Okay. First of all, let me to just go with the discussion of trajectory. Y is equal to x tan theta minus gx square gx square by 2u square cos square theta. Now what will I do is I'll do some, I have my range here which is 18 meter. It is given, huh? X tan theta minus gx square 2u square cos square theta. Theta tan inverse 9/7. 9/7, yes. I am multiplying sin theta above, sin theta down, just for the sake of understanding. What will you do? X tan theta minus, so you have gx square sin theta here, you have 2u square cos theta sin theta. Now এইটাকে লিখ এইভাবে, this is my tan theta,
So x tan theta minus g x square tan theta divided by 2u square sin theta cos theta. এবার নিচেরটা একটু চেনা চেনা লাগছে। x tan theta minus x square tan theta divided by 2u square sin theta cos theta by g. And this is nothing but range. So x tan theta minus x square tan theta divided by this is what u square sin 2 theta over range. So if I take x tan theta out, this is 1 minus x by r. This is also my trajectory equation. So one equation is x tan theta minus g x square by 2u square cos theta. Another one is x tan theta into 1 minus x by r. Now let's solve the problem. If you want to solve the problem, where we want to find out? At y is equal to 4 and x is equal to 4. Put y is equal to 4, x is equal to 4. This is tan theta. This is 1 minus x is equal to 4, r is equal to x is equal to 4. স্যার ইউ এর ভ্যালু কি খুব বিচ্ছিরি টাইপের একটা আসবে? ছেড়ে দেন, ইউর ভ্যালু ক্যালকুলেট করা দরকার নেই। দ্যাট ওয়াজ নট মাই ইন্টেনশন। মাই ইন্টেনশন ওয়াজ টু জাস্ট গেট অ্যালং উইথ দিস অর গেট ফ্যামিলিয়ার, লেট আস টু গেট ফ্যামিলিয়ার উইথ ইউটিলাইজ ট্রাজেক্টরি এন্ড হোয়ার টু ইউজ এইসব ব্যাপারে। ছেড়ে দেবো, ইউ পেয়ে যাবে, tan থিটা পেয়ে গেলে ইউটা আসবে, এটা বাজে রকম রেজাল্ট আসবে। So 4 cancels out, it comes out to be 1 equals to tan theta 18. So this is Shayon. Is there anybody who is joining waiting list? Name. Yes. So 18, this is 18, 18 minus 4. So this is 1 equals to tan theta. এটা কত হলো 14 by 18, 14 by 18 মানে কত, 7 দিয়ে কাটলে 2 দিয়ে কাটলে 7 9. So tan theta equals to 9 by 7. Theta equals to tan inverse. Okay, nice. Theta is equal to tan inverse 9 by 7. Baki, you from here you can always find u, which is not my intention, so I'm moving ahead. There is another way to solve this problem which was suggested or mentioned by Shubayon, which will be coming back, but ektu pore. Okay, now moving ahead, exactly, let's solve this and then we'll come to this. This is a very important problem, and more than a problem, it is actually a theory. So jara janish ko bhalo jara janish revise kore ne. If I have this, and if I take any point P here, which is x comma y, and I'm connecting this and this, okay, and I'm drawing a perpendicular this. Let's say this angle is alpha, let's say this angle is beta, and total is r. This is x, this is how much, r minus x. Okay. Now let's say you have projected a particle with a velocity u at an angle theta. Proof: tan alpha plus tan beta is equals to tan theta, which Shubayan was mentioning. Proof: tan alpha plus tan beta is equal to tan theta. I have taken a projectile at any instant, at any point on the projectile. I'm considering a point P, which is x comma y. I'm connecting them from the origin, or those are making an angle alpha and beta, and my angle of projection is theta. Then prove that tan alpha plus tan beta equals to tan theta. Prove it, and then we'll proceed. So tan alpha is equal to y by x, tan beta equal to y by r minus x. Yes, Then true. we will- So Rajesh has already given the hints.
What is tan alpha in this triangle? Perpendicular by base. Perpendicular by base. What is tan beta here? Perpendicular by base. Nice. So what is tan alpha plus tan beta? Y by x plus y by r minus x. If I take it y out, this is x into r minus x plus x, y r x r minus x. Done. This is my right hand side. My left hand side is, oh, this is my left hand side. My right hand side is tan theta. How do you find tan theta? Y equals to x. Y is equal to x tan theta. We have just 1 proved minus x by r. 1 minus x by r. y is equal to x tan theta. We have just proved it here. Y is equal to x tan theta into 1 minus x by r. 1 minus x by r. X tan theta 1 r minus x by r. Y r divided by y into r divided by x into r minus x. This is your right hand side. This is your left hand side. YR by x into r minus x. YR by x into r minus x. Hence, tan alpha plus tan beta equals to tan theta. Now let's need to take you back to solve the previous problem again with this which Shuayan was mentioned. Now let's say this. এটা কত ছিল? 4. এটা কত ছিল? 4. Nice. Now what I was supposed to solve? Theta. তাহলে আমাকে কি বের করতে হতো? tan theta. How will you do? Tan alpha plus tan beta. What is tan alpha? 4 by 4. What is tan beta? 4 by 14. So 1 plus 4 by 14. So 14 plus 4. So 18 by 14. আবার 2 দিয়ে কাটলে 9, 7, 9 by 7. Theta is equal to 9 by 7. 9 by 7. Theta is equal to 9 by 7. এটাই তো সবাই এটাই বলছি। হ্যাঁ স্যার। Okay, done. Now moving ahead, we will not be wasting time anymore. Okay. Now 1 or 2 problem we'll just solve with the relative one and then we'll move ahead. Inclined projectile I'm not discussing. Inclined projectile the same thing. Just remember that there will be a horizontal acceleration will be coming in. We will just rotate the axis. Just Yes. like that. And because of the Repeat করলে হয়ে যাবে। exactly. So we are not going into that thing. Rather we are going. Acha. একটা problem solve করে নি because this kind of problems generally comes in JEE mains to be precise. মাঝে মাঝে দিয়ে দেয়। So instead of giving you any data, we will solve just like this one. This is with the data and this is the general proof. So we'll do a general proof and we will just move ahead. I'm not discussing inclined projectile, rather solving an inclined projectile problem which will clear everything. I have an inclined projectile like this. The angle is alpha, angle of inclination. I am showing a particle projecting with beta. This particle goes and then hits perpendicular. ठीक? Question: find the relation between alpha and beta such that a particle hits the incline perpendicularly. Solve it and let me know. Once you know this, you can utilize it in any cases and you can get the result. So let's prove the theory.
you are projecting a particle beta which form an inclined plane. The angle of projection is beta, angle of inclination is alpha. Then solve it and let me know the answer. Okay. Hello, Anish, are you there? Yes, sir. Okay. So are you following now? ठीक है चलो. Shobhanik, are you finding tough or are you finding to be like মনে পড়ছে না কিছু immediately? না স্যার সেরকম কিছু নাই। মাই সাজেশন উইল বি, তোদের কাছে যতগুলো ওই ফিটজি ম্যানুয়াল আছে, ছোট ছোট যে ম্যানুয়াল গুলো আছে মেগা কসমের, ইউ সিট উইথ অল দোস ফর ক্লাস 11। এখন যদি থাকে ভালো কথা, নাহলে 30 মিনিটসের যে ব্রেক নেবো সেখানে সব কটা ওই ম্যানুয়াল গুলো নিয়ে পাশে বসে থাক। আর অ্যাজ উই প্রগ্রেস ম্যানুয়ালটা জাস্ট উপর উপর থেকে উল্টে উল্টে দেখে যা, তাহলেই তোর পুরো ম্যানুয়ালটাই আমি আজকেই 13টা 14টা চ্যাপ্টার যা আছে রিভাইজ করে দিচ্ছি, মানে যতটা আমরা করতে পারবো করে দিচ্ছি। তাহলে কি হবে, তুই ইউ উইল গেট ফ্যামিলিয়ার উইথ অল দ্য প্রবলেমস এন্ড এভরিথিং দ্যাট ইউ হ্যাভ উইথ দ্য ফিটজি ম্যানুয়াল, এন্ড দ্যাট ইজ আ স্ট্যান্ডার্ড ম্যানুয়াল। ওয়ান্স ইউ সলভ, তোর যদি পুরোটা আয়ত্তের মধ্যে চলে আসে, যেই মেন্স বাঁ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। যেই অ্যাডভান্সের জন্য আমি জানি না, উই হ্যাভ টু উইল থিঙ্ক অ্যাবাউট আফটার জানুয়ারি। তো দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস। তুই ক্লাস কর, সঙ্গে সবকটা ম্যানুয়াল যেগুলো আছে 12-13টা ওটা পাশে নিয়ে বস। আর যখন যে চ্যাপ্টারটা হচ্ছে যা সেই চ্যাপ্টারটা একটা একটা করে পেজ উল্টে যা, দেখবি আমি ওই প্যাটার্নই ফলো করছি। হ্যাঁ স্যার তাই করছি। alpha is equal to 90 plus beta. We will get a relation something cot beta is equal to 2 tan alpha. স্যার স্যার অ্যাকচুয়ালি আমার সব ম্যানুয়াল কথা এখন তো এইভাবে এতটা শর্ট টাইমে আমি খুঁজে পাইনি। আমি ওটাকে গ্লোরিফাইড অ্যাপটাতে হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ তো আমি ওখান তাহলে থেকে আরো করে নিচ্ছি। গ্লোরিফায়ার অ্যাপ দিয়ে হবে, মানে মধ্যে তোর কাছে থাকা উচিত। হ্যাঁ ওটা গ্লোরিফায়ার দিয়ে আমি এখন করছি, মানে আপনি কাইনেমেটিক্স করাচ্ছেন তখন আমি ওখানকার ইয়েগুলো ফলো করছি, যেমন যেমন টপিক যাচ্ছে। ফলো করার জন্য ওটাকে কর। হ্যাঁ, 1000টা ম্যানুয়াল একসঙ্গে এদিক ওদিক ঘেটে কোনো লাভ নেই। ও আচ্ছা, আমরা তো ফিটজিতে নেই। আচ্ছা এনিওয়ে, whatever manual you have, you are comfortable, you can see বাকি তোরা দেখ। But anyway, let moving at find, acha ha, so I have given the condition that the particle will be hitting the inclined plane at an angle 90 degree. What is the horizontal velocity at this instant, Rajesh? Horizontal velocity 0. রেসপেক্ট টু প্লেনটা না? Yes, with respect হ্যাঁ to তাহলে 0 হয়ে যাবে। তাহলে তো 0 হবে, তাহলে 0 zero. Because this is not the picture while we'll be solving the problem. The picture will be this. ট্রান্সপোজ করে দেবো মোটামুটি। Exactly. Our ইনিশিয়াল একটা ইউএক্স তাহলে পেয়ে যাচ্ছে ওখান থেকে। Yes. How do you solve this kind of inclined projectile problem? You do not consider the inclination. I mean, while solving the problem, you basically modify the problem in such a way so as to bring it to the level of normal projectile. And how do you do that? You basically take those g ka component, which is actually g, this side g cos alpha, means perpendicular is g cos alpha, and parallel acceleration or horizontal acceleration is g sin alpha. এবার ওটাকে নিয়ে তুই you proceed with the other calculations. So the actual problem is this, where you have thrown it with an angle with velocity u, angle of projection is beta, and this will be hitting the inclined plane with an angle alpha, sorry, 90 degree. If it is hitting with 90 degree, you know that all the velocities is only vy. So your v is vy only because your vx is 0. ঠিক আছে স্যার vx এর সাথে যে রিলেশনটা হবে ওটা 0 যাবে, ওখানে ux plus axt বসিয়ে একটা রিলেশন পাবো।
তারপরে ওটা থেকে টাইমটা পেয়ে যাবো t, আর ওটা পুট করে দেবো sy is equal to v by t plus half Exactly. a by t square. Exactly. So what I was discussing is, I mean, you see, you have started the motion from here and it is hitting it here. I mean, I can also find out the total time of flight. Total time of flight is t. What is total time of flight? Total time of flight is basically, you go above with u sine theta by g, 2u sine theta by g, or this is for normal one, or the with the incline it is 2uy by ay. 2uy by ay. Acha. What is 2uy here? Uy Cos means beta equals to 2 tan alpha. cot beta is equals to 2 tan alpha. Correct. So 2uy, what is 2uy? 2uy. Uy means u, this is called u sine beta divided by ay. What is ay? This is g, this is alpha, this is 90, this is 90 minus alpha, so this is alpha, so this is g cos alpha, this is g sin alpha. Ay means g cos alpha. So your total time of flight in this case is 2u sin beta, 2u sin beta by g cos alpha. Now what do you want to understand? In this particular case, your Vx becomes 0. What was the initial Vx, to be precise here? U cos beta. And this is becoming 0. What was the time? This is the time. Now, what I have to find out? The relation between alpha and beta. Bus. Your initial final velocity is 0. Your initial velocity was u cos beta. Your acceleration was horizontal acceleration. That is, and this was along this direction, because this is along this direction, ulta direction. This will be acting as a deceleration, to be precise. So axt, so mu cos beta is equal to ax মানে কত রে, g sin alpha, g sin alpha into t মানে কত, 2u sin beta by g cos alpha. So u cos beta equals to g cancel, g cancel. This is your tan alpha 2u sin beta. Acha. u cancel, cos beta by sin beta, cos beta by sin beta, cos beta by sin beta is equal to 2 tan alpha. This is cot beta is equal to 2 tan alpha. স্যার বলছি টু, সরি, 2 কোথেকে আসলো মানে, এই যে এখান থেকে 2 আসলো। হ্যাঁ বুঝে গেছি। হ্যাঁ, স্যার বলছি আর একবার পুরো কাজটা একটু বুঝিয়ে দেবেন। কোনটা? স্যার ম্যাথটার অ্যাপ্রোচটা একটু বুঝিয়ে দেবেন আরেকবার। হ্যাঁ, ম্যাথের অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে, when you are solving an inclined projectile, your g was acting downwards, this is alpha, এই পাশটাই হচ্ছে তো g cos alpha, এদিকটাই g sin alpha. Now you modified it and now simplified it to this simple projectile motion. And this simple projectile motion, and a side it is u cos beta, এইদিকে it is u sin beta. Now you know it will be hitting it perpendicularly, so your Vx has to be 0. Your V will be only Vy. What is the total time then? I mean, total time of flight. Total time of flight, one three is u 2u sin theta by g. That means 2uy by ay. Uy মানে কি, y component দিকে তোর যে velocity, that is 2u sin beta. 2u sin beta by ay. What is your ay? Ay means this component, g cos alpha. This is your total time of flight. So your final velocity will be 0. Your initial velocity is mu cos beta, and that is decreasing by axt. Ax is what? Is the acceleration in the horizontal direction, and that is g sin alpha. That is your g sin alpha. So that is basically your cos beta by sin beta. If you solve it, mu u cancels. It is cos beta. This is sin and cos, that is tan alpha. And this is sin beta. So
So this is becoming cos beta by sin beta equals to tan alpha. So cos beta by sin beta is equal to 2 tan alpha. This is your cot beta is equals to 2 tan alpha. Cot beta is equal to 2 tan alpha. Okay. So this problem we have solved. Now we will move ahead to discuss some other problems. We'll slightly do another problem and then we'll move ahead to the other discussion. The problem is you have a person standing here at a and then you have a bunker here. Bunker means you have a machine, you have a gun or something from where you can fire bullets. This is your bunker. This distance is your A and this distance is your H. Acha. The coordinate of this point is A comma H. Question is, let's find out H max up to which this person here, whoever is, he can kill the enemy. Enemy means let's say that this is point N, this is point N, M. So up to which he means the person which is at N, enemy means the person which is at M. So basically what we are asking is, it will throw a bullet from here. The bullet will go and hit the person who is sitting here. If he throws the bullet and it goes and hits the person here, my question is, find out H max up to which he can kill the enemy. This H, find out H max. How far you can keep him so that anything that he fires a bullet from here gets and hits it. What is fixed here? U of rocket or bullet, whatever is fixed. U of rocket is fixed and also the direction is fixed. This is theta. Question, I'm generalizing it a bit more, I'm repeating it a bit more. If you throw a bullet or a rocket with a velocity u at an angle theta, then tell me or find out. Suppose you have a rocket launcher and you have oriented it in a particular direction at an angle theta. Now you are firing it with a velocity u. Find out up to what height, if a person stays there, you can kill that person. But if a person stays below that, you will not be able to hit him. If a person stays above that, you will not be able to hit him. Up to how much the person should be there at a distance A, such that whatever rocket you have launched from here with u and theta, it goes and hits the person. It goes and hits the person. Find out H max. Sir, equation of trajectory লাগবে। Yes. Find out H max. Okay. Shomil করলি? স্যার করছি। Shoyan? Sir, one more minute. আচ্ছা। U square by 2G. A by 4 cot theta. A by 4 cot theta na Shreyashi. I am giving you the result. H max equals to something like u to the power 4
g square a square by 2g u square এরকম উইল ডিসকাস আচ্ছা স্যার as ইউ কি বলে দিয়েছে মানে ইউ মানে বলে দিয়েছে ভেলোসিটি ইউ হ্যাঁ 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 u and theta is fixed স্যার আচ্ছা, থিটা স্যার। ফিক্সড theta সেটা fixed মানে ভেরিয়েবল নয় theta স্যার থিটা variable ফিক্সড হলে মানে আচ্ছা ওহো তাহলে তো অনেক সহজ স্ট্রেট হয়ে লাইনে গেল। যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা সরি 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 থিটা তো ভেরিয়েবল হবে ইনিশিয়াল থিটাটা ফিক্সড আছে থিটা থিটা ফিক্স করিস না থিটাটাকে ভ্যারি কর সরি স্যার থিটা ভেরিয়েবল হবে নাহলে তো হচ্ছে নইলে তো লিনিয়ার মোশন মানে তো অঙ্কটাই হচ্ছে না স্যার মানে কোশ্চেনটাই ভ্যারি সরি ভ্যারি থিটা ইউটা ফিক্সড থিটাটা ভ্যারি হ্যাঁ স্যার এসে গেছে আচ্ছা let's solve it. So as Rajashri was mentioning, we will proceed with the equation of trajectory. Y equals to x tan theta minus g x square by 2u square cos square theta. Okay. Acha. So this is x tan theta minus g x square by 2u square. This is sec square theta. Our sec square theta minus tan square theta is equal to 1. So sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. X tan theta minus g square by 2u square 1 plus tan square theta. আচ্ছা এবার কি করতে হবে as I was discussing yes you are right u is fixed the velocity ka magnitude is fixed but you will be varying the direction so as to kill the enemy so your theta is variable so you have to now maximize it with respect to theta equal to 0. so as to get Derivative this equal to 0. now let me to put the coordinates a comma h আমাকে পেতে হবে তাহলে a comma h h equals to a tan theta minus g a square 2u square 1 plus tan square theta h is equal to a tan theta minus g a square by 2u square 1 plus tan square theta. Now I have to vary theta. How will you vary theta? dh by d theta you can do or you can also do you can take tan theta as some t and then you can vary that t. This is equivalent to varying theta. What am I trying to say is that if you make this 0 and if you make this 0 this is same because this is what d tan theta means d sec square theta d theta. So this is what sec square theta d theta. তো এইটা 0 মানে তো এইটাও 0 sec square theta টা থাক যা ইচ্ছা theta তো not 0 না তো we will basically be doing dh d tan theta equals to 0. We will treat tan theta itself as a variable. So for that, let me to simplify it with like this: h is equals to a tan theta to the variable ne t minus g a square 2u square 1 plus t square. So I will be doing dh by dt equals to 0. If I do it, this is 0, this is a, this is variable t. Achha, g a square 2u square 0 plus 2t. So a minus g a square 2u square 2t 2 cancel a minus g a square t g a square t by u square. Okay. So what do you get? You get a equals to g a square t by u square a cancels u square by ag equals to t equals to tan theta. So you receive you get the value which is tan theta equals to u square by ag. Tan theta is equal to u square by ag. So what is your h max? Your h max is your h max is if you put just wait. If you now put this value of tan theta in this formula, then you will get it. H max is equal to a into u square by ag. A into u square by ag minus g a square by 2u square 1 plus tan square theta means u to the power 4 by a square g square. So that basically implies u square by g
minus g a square by 2a square, a square g square, a square g square plus u to the power 4. Acha, if you simplify it, let me not do it as we are doing it, it's taking time, but anyway. U to the power 4 a square g square ag কেটে গেল a square কেটে গেল থাকলো কি u to the power 4 a square g square by 2g u square। এবার এটাকে নে 2g u square লিখে হবে g এখানে থাকলো 2u square, তো 2u to the power 4 minus u to the power 4 minus a square g square, which is u to the power 4 minus a square g square 2g u square, and that is your h max. That is your h max. So what did we learn? We learned that if you throw a particle with a constant magnitude u and at some theta, then at a distance a, if you want to hit a person which is at a height h, the maximum h that person can be, so that you can kill that person, is h max equals to u to the power 4 minus g square a square by 2g u square, u to the power 4 minus g square a square, u to the power 4 minus g square a square, u to the power 4 minus g square a square by 2g u square. Nice. Now I can utilize this concept and solve another problem which is directly there in Irodov, but which I'll be avoiding for today, given that we are discussing JEE Mains. And this is a very famous problem. You have a bunker here. I'm just showing you the problem which will be utilizing this. You can throw a rocket from here along this direction or along this direction. You have a aeroplane which is moving with 500 meters per second. This is a Irodov problem. This at a distance 250 meters. Question is, you can fire the rocket in any direction, but let's say the plane at a distance at any time is at a distance x. Now it is entering into the region where, within that region, if you fire, you may have a chance to hit the plane. মানে কি বলতে চাইছে, তুই যদি থিটাটাকে ভ্যারি করবি, ইউটাকে কনস্ট্যান্ট রাখবি, তুই যদি রকেটটাকে, if you fire the rocket along this direction at some theta, tell me for x, and you have to find out the h max up to which you can hit or kill the plane. Similarly, if you hit it or fire the rocket along this direction at an angle theta at an x, this will go and hit the plane which is at 250 meter here. Again, you will find h max. Therefore, whenever the plane is in this region, the plane will be in danger, and that is the question. If missile is fired in any random direction from this bunker here, find out the time for which the plane will be in danger. Again, this is a slightly difficult problem, so we'll be avoiding it. But if I now go step by step, whatever we have learned and formulated, স্যার ডায়াগ্রামটা আরেকবার দেখাবেন, একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেব, পরে সলভ করব। স্যার ওটা সেফটি প্যারাবোলার কোশ্চেন, রাইট? আর কি জোরে বল স্যার, ওটা সেফটি প্যারাবোলার কোশ্চেন, রাইট? সেফটি প্যারাবোলা মানে কি বলতে চাইছিস? I may not be Yeah, getting like it. I have read a concept like regarding this question that's called the safety parabola, where like u and theta function হিসেবে we get a parabolic function যেটার মধ্যে Exactly. Within that region, if you stay, your particle question টা এখানে হচ্ছে, let me just write down the question. I have already drawn the picture. For how much time the flight will be in danger? Whenever the flight is in this region, the flight will be in danger. The velocity আছে 50 meters per second, ওটাকে s is equal to vt করে t পেয়ে যাবে। But anyway, we will not go in that details. Let me just quickly summarize the thing before we proceed. So as long as we are discussing about projectile motion, we have discussed इसका trajectory is x tan theta minus g x square by 2u square cos square theta. You can represent it again, x tan theta
1 minus x by r. We have solved quite a few problems. We have then discussed, if I have a particle which is making alpha, this is beta, and angle of projection is theta, then as Subayan was saying, tan alpha plus tan beta is equals to tan theta. We have also proved that we have again proved one thing, if I have a projectile like this, it is angle alpha, you are throwing something at an angle beta. If it goes and hits it at an angle 90 degree, the formula, or I mean, with what angle you should be throwing it, or the relation between beta and alpha is cot beta is equals to 2 tan alpha. We have also solved problems like this. If you have a bunker and if you're throwing it and it goes and hit a particle, hit an object at a coordinate a comma h, then given u is fixed, if you vary theta, what is that h? H max comes out to be u to the power 4 a square g square. আমি ভুলে গেলাম না, u to the power 4 a square g square u to the power 4 a square g square by 2g u square. U to the power 4 a square g square by 2g u square. These are the things that we have discussed so far, that it will be u to the power 4 minus a square g square by 2g square. Okay, now we are in the last step. That is where we will be discussing these two-dimensional problems, Rainman and riverboat problems, and then we'll proceed. Achha. Now, when it comes to your Rainman problems, we all know that basically you have to point your umbrella along a particular direction, so as to make sure that you are not getting wet with the what is this rain. Now, keeping that in mind, we will proceed. Achha, there are other problems also relative project environment which you are avoiding. Achha, avoiding na ekta kore niye jai na like ফালতু হয়ে যাবে. Okay, let's solve this problem and then we'll proceed. A relative projectile na korle hobe na. I have one projectile at A which I am firing at 53 degree. I have another projectile here at B which I am firing at 50 meter per second. This angle is 37 degree. The distance between them is 100 meter. Achha. Question is, B is launching a missile with 50 meter per second at an angle 37 degree. Now tell me the value of U such that we can destroy the incoming missile from B in air. Let me write it down. B is launching a missile. B is launching a missile with 50 meter per second at an angle 37 degree. Now tell me the value of U such that we can destroy the incoming missile from B in the air. Solve it. Sir, we will just produce it backwards and we will just stop it and put it on A, that is in velocity. ওইদিকে একটা 37 ডিগ্রিতে 50 মিটার ভেলোসিটি নিচের দিকে থাকবে, তারপরে রেজাল্টেন্ট ক্যালকুলেট করে ফাইনাল ডিসটেন্সটা বার করে দেবে। কর দেখি। Okay, you are saying something which may be a bit complicated. একটু কর। I have two particles which are going at a 53 degree and 37 degree. B is launching a missile with 50 meter per second at an angle 37. Now tell me the value of U such that we can destroy the incoming missile from B in air. স্যার দুটোকে কি একটা পার্টিকুলার হাইটে কনসিডার করে নেবো, যে একটা পার্টিকুলার হাইটে ওই দুটো কোলাইড করছে, এন্ড ওই ডিসটেন্সটা একটা এক্স আর 100 মাইনাস এক্স এ দুটো ট্র্যাজেক্টরির ইকুয়েশনটা বসালে ওইভাবে? হ্যাঁ, ওটাও করা যায়, কিন্তু স্যার Is there any other way?
স্যার রিলেটিভ রিলেটিভ ইউজ করলে স্যার Yes, একটা ওয়ে আছে, সেটা হচ্ছে Relative যে for easy আছে। একটার মানে আমরা যেহেতু ট্র্যাজেক্টরি ইকুয়েশন জানি, একটা তো ট্র্যাজেক্টরি ইকুয়েশন পুট করবো, আরেকটা ট্র্যাজেক্টরি ইকুয়েশন পুট করবো, করে y দুটোকে ইকুয়েট করে দেবো, তাহলে u এর ভ্যালু চলে আসবে। now how do you know that? So basically what Shubhayar was saying, the easiest way to proceed with this problem is to utilize relative concept. Sit on any of them. Let's say you are sitting on A. If you sit on A is at rest. Only object which is moving is B. What is the relative acceleration between them? Both of them are in air. Both of them having acceleration g. That means particle B will be moving with respect to A with a relative acceleration 0. Acceleration 0, what does that mean? Means the path will always be a straight line. That means you can clearly use S is equal to Vt. What is the initial separation between them? 100. So if they have to collide, that means then you are observing everything with respect to A. So we just have to add their x components of velocity and subtract Exactly. their y components of velocity. Analyze them separately in terms of x and y and sit on any of them. Let's say I'll be sitting on A. If I sit on A and observe the other particle, I will be observing it like that the particle B with respect to me, I am at A. So particle B with respect to me is moving basically in a straight line with a relative velocity, and it will be covering a distance of 100 meters. Done. This much of thing we have to just discuss. And from there we'll be able to find out u. And obviously final velocity after collision will be, that is what you can find out, that from there you can easily find out. Okay, now let me discuss this. Let me just solve this problem. So what will you do? You will sit on the particle A. Let's sit on particle A. Let's sit on সেটা তো রিলেটিভ মোশন ছাড়া এমনি হয়ে যাবে, relative motion ছাড়া করতে পারিস, but that will be complicated. লেন্দি হচ্ছে, একটু লেন্দি হবে, কারণ একটু দুটো lengthy. আলাদা করে করে সলভ করতে হবে। Okay. So basically what will you do? You will sit on A. This is going with u. This is 53 degree. So this is u cos 53 degree. This is u sine 53 degree. This is 50 meter per second. This is 37. So this is 50 cos 37. This is 50 sine 37. Aaj. Where are you sitting? Acha. What does that means? 53 degree means 435. So u 3u by 5, and this is what 4u by 5. Acha. This is what 50 cos 37. 37 means 3, 4, 5. Cos 37 means 4 by 5. This is 50 into 3 by 5. So this is 30. This is 40. So basically with respect to A, যেটার উপরের দিকে হচ্ছে 4u by 5, এই দিকে হচ্ছে 3u by 5. This is along this direction is 40. This is along this direction is 30. This is A, this is B. We are sitting on A, so we are measuring everything with respect to A. So So distance between them দিয়ে দিয়েছে? হ্যাঁ 100 মিটার দেওয়া ছিল তো। আচ্ছা, ঠিক আছে। Now if I have to, what I have to do, I have to find out velocity of B with respect to A. So velocity of B minus velocity of A. What is velocity of B? Minus 40 I cap plus 30 J cap minus 3u by 5 I cap plus 4u by 5 J cap. So this is minus 40 I cap minus 3u by 5 I cap plus 30 J cap minus 4u by 5 J cap.
So this is 40 plus 3u by 5 I cap plus j cap 30 minus 4u by 5. What is the relative acceleration? With relative acceleration of b with respect to a, both of them are with g, so 0. That means if a and b have to collide, this has to move along this direction and collide with it. It has to follow a straight path for sure. Why? Because acceleration is not there. No acceleration is no force. It will be moving in a straight line. That means it will be moving along this direction. When it moves along this direction, which implies that the relative velocity means as what the person who is sitting at A will be observing, he will be observing that particle B is always moving in a straight path. So if it is moving in a straight path, that basically means doesn't have any y component. So this will be 0. 30 minus 4u by 5 has to be 0 because Sorry. You see the acceleration is 0. I mean relative acceleration is 0. Relative acceleration is 0 means if you multiply it with mass, that means the particle B is not having any force as observed by a person at A. If a person is sitting at A, he is observing that this particle B is moving under there is no force acting on the particle B when it is moving. And if there is no force acting on the particle, that means it will always be moving in a straight path. So this particle is supposed to cover 100 meters in a straight path. That means when you have, I mean, if A and B have to collide, if A and B has to collide, then B has to come and collide with A in a straight Sir, path. what is the question, by the way? Question was find out the value of U. Sir, U বেরিয়েছে 75/2. হ্যাঁ স্যার 37.5. I was just discussing with Shorodip. Keep when you are observing the particle B with respect to A, the particle B is moving with a velocity. The particle B is moving with a moving in a straight line. There is no vertical velocity, so that is 0. So then this is 30 equals to 4u by 5. 30 into 5 by 4 equals to u. So 75 by 2 is equal to 37.5 meters. That is the answer. You can also find out time. That is basically your horizontal. I mean, s is equal to vt kore page, but that is not the important. Let's move ahead. Okay, now we will move ahead to the discussion of, let's say, river boat problem. And তারপরে একটা থাকবে rainman problem, and then we'll finish, and then we'll move to NL. স্যার একবার একটু উপরে যেতে পারবেন? হ্যাঁ, বল। So we'll now discuss diagramটা. We will now discuss about riverboat problem. Riverboat problem we already know, and we know that basically it goes to the concept. I have a river, and let's see, this is in this direction. Velocity of boat with respect to river is what? Velocity of boat minus velocity of river. Velocity of boat with respect to river, what does that mean? Velocity of boat minus velocity of river. Velocity of boat with respect to river. This is velocity of boat. This is with respect to ground. This is also with respect to ground. Okay. Whenever I say the engine velocity, whenever I say the engine velocity of a boat, we always represent, or we always say this is actually your VPM. If I say the engine velocity of a boat in a river is 10 meters per second, that basically implies the velocity of the boat with respect to river is 10 meters per second. So this is the problem that we are supposed to solve. And let me just quickly and directly go ahead to the discussion. The discussion is, let me to have this, and this is the width of the river D.
the velocity, or I will say the engine velocity of the river, engine velocity of the boat is VVR. This is making an angle theta. And ইন ভেলোসিটিটা কি যেটা ফাইনাল যেটা রিলেটিভ রিঅ্যাক্ট করে যেটা হচ্ছে নাকি যেটা অরিজিনাল স্টিল বোটে যেটা স্পিড? no, engine velocity means the velocity of the boat with respect to the river. আচ্ছা, তার মানে ফাইনাল যেটা ক্যালকুলেশন করে ইউজুয়ালি আমরা পাই যেটা। Exactly. Now the width of the boat is deep. The boat is moving with the velocity VVR at making an angle theta. Now the river has a velocity this. This is the velocity of the river. So you have to find out the drift. Obviously there will be drift because this has a component along this direction which is VBR sine theta. This has a component along this direction which is VBR cos theta. This VBR cos theta is responsible for it to transfer from one side to another. And this VBR sine theta is responsible for taking it in the reverse direction. But this VR will make sure that this is going along this direction, it end up having the river at this point. This is the velocity of the boat as observed by a ground observer. The engine velocity of the boat was along left, making an angle theta with the vertical line. However, an observer who is sitting on the ground will be observing, the river was pointing towards left, but eventually it has ended up being at a position, final position, let's say, which is going towards right. Going towards right is because of the fact that there is a river velocity. So the particle velocity or the velocity which is responsible for to take it to the body above is your VVR cos theta. However, the velocity which is responsible for this drift is VR minus VVR cos theta. VR with respect to ground, VVR sine theta. This is responsible for it to move towards right direction. Nice. So if I draw it properly, this is your velocity of the boat with respect to ground. This is your velocity of the river. This is your VBR cos theta, and this is your VR minus VBR sin theta. What is the time taken to cross the river? Who is responsible for the river to cross? VBR cos theta. S is equal to VT, so D is equals to VBR cos theta into T. So T equals to D by VBR cos theta. T equals to D by VBR cos theta. What is, this is a time, and what is the, whatever drift will be happening within that time period. So what is the drift? Drift is VR minus VBR sin theta into T VBR cos theta. So VR minus VBR sin theta, VR minus VBR sin theta, VR minus VBR sin theta into D by VBR cos theta. Okay, done. So we will solve one problem and then we will proceed to the other discussion. The problem is, so let me just quickly revise. If the velocity of the boat is going towards left while making an angle theta with the vertical, then we know because of the velocity of the river, it will eventually end up moving towards right. And towards right, it is VR minus VBR sin theta, VR minus VBR sin theta, and up direction, it is VBR cos theta. So the time taken to cross the river is T equals to D by VBR cos theta. This component is cos theta, D by VBR cos theta, and the drift is given by VR minus VBR sin theta into D by VBR cos theta. Okay, now let's solve a problem.
a river of width 2 kilometer. It's a time taken to cross the river. We can also tell that the width divided by the resultant velocity of the boat sin theta. না বুঝলাম না, resultant velocity into sin theta. Yes, sir. sin theta কি করে আসছে? টাইম sin theta আসবে, বাট দ্যাট ডিপেন্ডস, হয়তো তুই অন্য কোনো জায়গা থেকে দেখছিস। সি আই হ্যাভ ডিফাইন্ড দিস থিটা উইথ দ্য ভার্টিক্যাল, দ্যাটস ওয়াই আই এম সেইং দ্য ভার্টিক্যাল component along this direction is VB or cos theta. But in any book or anywhere, if the angle is defined like this, then this is VBR cos theta and this is VBR sin theta. Then whatever you are saying is right, that T is equal to distance by resultant, which is VBR into sin. So you have to be careful with how you are defining the angle. The way I have defined the angle, the projection of this VBR on this vertical path is VBR cos theta. বুঝতে পারলি? Yes, sir. Yes, sir. Okay. খাতার মধ্যে ওরকম লেখা ছিল। হ্যাঁ, খাতার মধ্যে লেখা থাকতেই পারে। সেক্ষেত্রে তাহলে তুই দেখ থিটাটা ডিফাইন করেছিস উইথ হরাইজন্টাল। দেন ইফ ইউ আর ডিফাইন দ্য থিটা উইথ হরাইজন্টাল, দেন হরাইজন্টাল ডাইরেকশনের প্রজেকশনটা হবে ভিভিআর cos থিটা আর ভার্টিক্যাল হবে ভিভিআর sin থিটা। দ্যাটস নট আ বিগ ডিল। Yes, sir. Yes, sir. It is the thing. হ্যাঁ, a river of 2 kilometer flowing with speed 14 kilometer per hour. A boatman tries to row his boat at an angle of 127 degree with the river, and it reaches a point as shown in the figure. Two kilometer. This is going along this direction. Velocity of boat with respect to ground. This is 2 kilometer. A river of width 2 kilometer flowing with speed 14 kilometer per hour. River ka speed 14 kilometer per hour. A boatman tries to row his boat at an angle of 127 with the river flow, and it reaches a point as shown in the figure. This is velocity of the boat with respect to the ground. But when I say a boatman tries to row his boat at an angle 127 degree with the river flow, that is the velocity of the boat with respect to river. So solve it and let me know. The question is, sorry, the question is find out the engine speed. Find out the engine speed. স্যার মানে ভিবিআরটা বার করতে হবে। Find out the engine speed means VBR টা বের করতে হবে, correct. স্যার 10/3 কিলোমিটার পার সেকেন্ড, মানে পার আওয়ার। কি বলি কত? 10/3। 10/3 একটু দাঁড়া। No, 10 kilometer per hour. Yes, sir. 10 kilometer per hour. Yes. Yes. Very good. শুভন আরেকবার দেখ দেখি। স্যার আমি এক্স কম্পোনেন্ট ওয়াই কম্পোনেন্ট আলাদা আলাদা বার করে রেজাল্টেন্ট বার করেছি। হ্যাঁ, সেটাই করতে হবে যদি। ওকে, তো
হ্যাঁ নীলাব্জ, শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার বলুন। খাওয়া দাওয়া হয়েছে? না, খাবো স্যার। আচ্ছা, এই তো এই রিভার বোর্ডের পরে রেইনম্যানের পরে, আচ্ছা রিভার বোর্ড হ্যাঁ স্যার, রেইনম্যান টাইপ, 10 চলে এসছে। হ্যাঁ রিভার বোর্ডের পরে রেইনম্যান করে উইল স্টপ and then 30 minutes and then we'll again start NLM and friction. ওকে স্যার। Okay, so the thing is the VBR is along this direction and what is saying 127 with the river flow. This is his river 127. এইটা 90 ডিগ্রি, তাহলে এইটা কত? 37 ডিগ্রি। ওকে, তাহলে এইটা যদি VBR হয়, ওটাকে আমি যদি x ধরি, তাহলে এইটা কত? x cos 37, এইটা কত? x sin 37. This is 37, this is 3, this is 4, this is 5. X 3 by 5, 3x by 5, 4x by 5. Okay, what is this? 14 kilometer per hour. Acha. So along this direction is how much you have? You have 4x by 5, and this direction you have 3x by 5, this direction you have 14. So along this direction resultant is 14 minus 3x by 5. Okay, 14 minus 3x by 5. Acha. Now what is the thing? And it reaches a point as shown in the figure. Okay, this is 2 kilometer, this is 2 kilometer. Perpendicular by base করলে এই অ্যাঙ্গেলটা পাবি, and this is nothing but 45 degree. So your resultant is this, which is VB ground, and this is making an angle 45 degree. That means whatever it is স্যার অ্যান্সার কি 10 বোটে? 10, whatever it is iska horizontal velocity is this and its vertical velocity is this. And because it is 45 degree, your horizontal component has to be equal to vertical component. So 14 minus 3x by 5 equals to 4x by 5. So 14 equals to 4x by 5 plus 3x by 5, 7x by 5, 14 into 5 by 7 equals to 10 kilometer per hour. Kilometer per hour তো ছিল না সব, হ্যাঁ kilometer per hour, ঠিক আছে। This is the answer. Okay, so we'll not be spending much time here. We will move ahead to the discussion of there are small theories are here also, you know, sin theta is equal to VBR by VR and all those things, but anyway we will not go to সময় নিয়ে নেবে। We will try another thing, which is our Rainman problem. Rainman problem is basically what? You have to point your umbrella along a particular direction such that you can you will be protecting yourself from getting wet in a rainy season. How will you do that? Again, velocity of rain with respect to man is what? Velocity of rain minus velocity of man with respect to man. That means you have to subtract the man velocity. Okay, so basically what happens is you have this, your rain is coming, let's say along this direction as observed by a ground observer. Velocity of the man, let's say, then velocity of rain with respect to man will be along this direction. You have to point your umbrella along this direction. That is the thing. You have to point your umbrella in the opposite direction of velocity of rain with respect to man. Done. So therefore, let me directly now move ahead to the discussion of this. Let's solve a problem. This is 37. You have a observer which is moving with 5 kilometer per hour. This is the velocity of the rain with respect to ground observer, vertically downwards. Question:
the person is moving along an inclined plane with 5 km/h at an angle 37. The inclination is 37. Velocity of rain is downwards. Question is find out along which direction. Find out along which direction the man should point his umbrella. Find out along which direction the man should point his umbrella. So VR এর পরে কি দেওয়া আছে? value VR এর ভ্যালু বলছিস, VR এর ভ্যালু as such দেওয়া নেই, you have to স্যার tan inverse 3/VR plus 4. tan inverse করে আসে, দাঁড়া একটু করে আমি ডিসকাস করছি। সব করছিস হয়ে যাবে না? সরি কি বলছিস? সব করছি অ্যাকশন। আচ্ছা স্যার ভিআর এর ভ্যালু দেবা নেই? VR এর ভ্যালু দেওয়া স্যার স্যার মানে আনসার তো ইন টার্মস অফ VR আসবে। VR you can solve. VR you can solve. I have a inclined person. আচ্ছা let's discuss. আচ্ছা উইন্ডের কি কোনো গল্প আছে? একজন নীলাভ, হ্যাঁ বল। উইন্ডের কি কোনো গল্প আছে নাকি উইন্ড মানে নেগলিজেবল? উইন্ড উইন্ড না, উইন্ড হ্যাঁ। এর কথা এখানে তো উইন্ডের কথা এখানে বলেনি, এখানে বলেছে যে রেইন ইজ ফলিং। আচ্ছা ঠিক আছে, চলো আমি ডিসকাস করছি, লেটস ডিসকাস। আচ্ছা so the man was going like this. স্যার আচ্ছা tell me wait tell me স্যার one thing. একটুখানি ওয়েট করবে, আমার হয়ে এসেছে। আচ্ছা তুই কর আমি সলভিং। আর the thing is how will the person will get wet? The person will get wet only when the rain is falling on top of his head. Acha, and how the person is actually standing? The person is actually standing like this. What is this angle? 37. What is the direction of rain? Along this direction. So, but if along this direction, if it is, he should be pointing his umbrella along this direction. That means the velocity of rain with respect to the person should be along this direction. This is the velocity of rain with respect to man, because he will be pointing umbrella at an angle 90 degree with the inclined plane. That is how we generally do, let's say. Or we can find it out like this. স্যার কিন্তু সেটা যদি হয় তাহলে তো বাঁচবে না, কারণ হচ্ছে ও তো ইনক্লাইন্ড প্লেনের উপর দাঁড়িয়ে আছে, রেন তো পড়ছে হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার টু দ্য গ্রাউন্ড, পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ইনক্লাইন্ড প্লেন নয় তো। না তো না ও আচ্ছা wait let's discuss. Velocity of rain with respect to man is what? Velocity of rain minus velocity of man. স্যার 53 ডিগ্রি হবে। 80. Velocity of rain means what? Magnitude. আচ্ছা ধরে না এটাকে x ধর, let's consider it to be x. So this is x niche minus j cap. Velocity of man. Velocity of man is what? It was going along this direction with 5 km/h. It has a horizontal component. How much is this? 5 cos 37. 5 cos 37 I cap. What is cos 37? 37 means 3, 4, 5, 4 by 5. Minus x j cap minus 5, 4 by 5 I cap. So this is basically 4 I cap minus x j cap. That is our velocity of rain with respect to man. Now, if it is velocity of rain with respect to man, then what I was discussing, I'll rediscuss it again. The plane is like this.
the person is standing like this. How will he open his umbrella? He will be opening his umbrella like this, exactly perpendicular to the inclined plane, because that is how you will be observing. Because wherever you are standing, you will never be holding your umbrella like this. এইভাবে কেন অবজার্ভ করবো? তাহলে তো লাইক ভালো করে বল। আমব্রেলাটা এইভাবে কেন অবজার্ভ করবো? No, when you are walking through the incline, you will be observing that your rain is hitting on your head. You will try to protect your head. When you are trying to protect your head, what will you do? You will be opening your umbrella so as to protect your head like this, like exactly perpendicular to your body. When you do that, your umbrella is pointing along this direction and your rain is coming along this direction. This angle is, this is 37, this is 90, this is 90 minus 37, so this is 37. So along this direction, the component of is VR cos 37. This is what I was trying to discuss. স্যার বলছি আনসারটা কি tan ইনভার্স 1/3 হবে? দাঁড়া আমি ক্যালকুলেট করছি, গুলিয়ে যাচ্ছে সব, একটু দাঁড়া। হ্যাঁ একটু দাঁড়া। সো ভিআর বার করার লজিকটা কি, এটাই তো বুঝতে পারছি না। ভিআর তো যে কোনো ভ্যালুই নিতে পারে, তো যে কোনো স্পিডেই তো এমনি পড়তে পারে, স্পিড অনুযায়ী তো ম্যানকে আমব্রেলাটাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। এক্স্যাক্টলি, একটু দাঁড়া, আই এম জাস্ট লেট মি জাস্ট ফিনিশ দ্য প্রবলেম এন্ড দেন উইল কাম ব্যাক টু দ্য ডিসকাশন। স্যার তাহলে যে অ্যাঙ্গেলটা আমরা বার করবো সেটা তো ডিপেন্ডেন্ট অন ভিআর হবে, তাহলে আলটিমেটলি তো ট্যান ইনভার্স যে অ্যাঙ্গেলটা আসবে সেখানে ভিআর টার্মটা থাকবে। বুঝলাম না, আরেকবার বল। স্যার ভিআরটা কি আমরা জানি না, ভিআরটা যে কোনো ভ্যালু নিতে পারে, কারণ বৃষ্টিটা যে কোনো স্পিডেই পড়তে পারে। তাহলে সেই বৃষ্টির স্পিড অনুযায়ী ম্যানকে আমব্রেলা ডিরেকশনটা অ্যাডজাস্ট করতে হচ্ছে যাতে ও না ভিজে যায়। তাহলে যখন আমরা ফাইনালি কোন অ্যাঙ্গেলে ছাতাটা পয়েন্ট করছে বার করছি, তখন তো ওই অ্যাঙ্গেলের মধ্যে থিটা মানে ভিআর টার্মটা প্রেজেন্ট থাকবে, কারণ ভিআর এর উপরেই তো ওটা ডিপেন্ডেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, দাঁড়া তাহলে একটু দাঁড়া আমি ওকে। So if I give you this 4i minus xj, direct, just give me a second. X minus 14 of 4. Okay. আচ্ছা এক কাজ কর, as you guys are mentioning, so let me to give it VR equals to 3 km/h. Just solve it now. In which direction the man should point its umbrella? Let me to avoid every kind of problem if it is arising. I was trying to generalize it, but ठीक है चलो. In which direction he should point his umbrella to protect himself? बस VR is given 3 km/h down. এবার বল সৌমিক যেটা বলছিলি, now it will make sense. Let's solve it. হ্যাঁ স্যার, আপনি বলছিলেন যে এখান থেকে ভিআরটা বার করা যাবে, কিন্তু আমি বলছি যে ভিআর এখান থেকে বার করবো কি করে স্যার, কারণ ভিআর তো যে কোনো ভ্যালু নিতে পারে। তো আমরা যখন ফাইনালি অ্যাঙ্গেলটা বার করছি তাহলে তার মধ্যে তো ভিআর টার্মটা থাকবে। No, I was discussing it. I was trying to think it in terms of a different way, but ঠিক আছে চলো, I think I have messed it up. 45 degree ভিআর 3 বলে দিয়েছেন এখানে VR 3 বলা, আগের প্রবলেমটা একটু I was trying to do something else, but ঠিক আছে। তাহলে স্যার হরাইজন্টাল, সরি স্যার তাহলে ভার্টিক্যাল থেকে কি অ্যাঙ্গেল হবে 2/3? 2h. Yes, true h, correct. So what I was discussing is it is going with 5 km/h. ठीक है ना, it is 37, so this is 5 cos 37 and this is 5 sin 37. Again 37 means 3 4 5, so 5 into 4/5 means 4, and this is 5 into 3/5 is equal to 3. So your velocity of rain with respect, velocity of man is what? 4i cap plus 3j cap
Velocity of rain with respect to man is velocity of rain minus velocity of man. Velocity of rain is sorry. Sorry. So velocity of rain is coming downwards with minus 3 j cap 4 I cap plus 3 j cap minus 4 I cap minus 6 j cap. Okay. Now you have to understand that this is basically minus 4. This is basically 6. This is your resultant. With horizontal, it is this. What is tan theta? Perpendicular is 4 by base 2 by 3. So tan theta is equal to 2 by 3, right? Okay. Okay. So we'll stop and we have finished it, finished the kinematics properly, and we will now move ahead to the discussion of, as I was planning it in the beginning, just let me to just check the exactly at the beginning. We have not discussed vectors, but we have utilized some concept of it, and we have, in between we have discussed kinematics. So these two chapters is more or less we have discussed. We will now enter to NLM, and then NLM will be starting to circular motion. So this will take some time. Work, power, and energy won't take some time. Center of mass will try to go fast. Rotation we have to give some time. I'll check. So kinematics was a big chapter. So vector and kinematics we have finished. So we'll take a 30 minutes break. There is no reason. I mean, if you want, I would suggest you stay them as it is in the meeting. Let's just go for 30 minutes and we'll come back. Let's keep it as it is, and then Sir, we'll start NLM. আজকে হয়ে যাবে তো এটা? আজকে হয়ে যাওয়ারই কথা। আমি তো আছি, মানে আই উইল সি টিল 10 হওয়ারই কথা। উইল সি, উই আর গোয়িং আ বিট ডিটেইলড, বাট আই উইল সি। বাট এইগুলো তো ডিটেইল যেতেই হবে যেগুলো The time it will be go after 10 it will have to তাহলে হবে না। স্যার আচ্ছা, বলছি যে আজকে যদি না হয় স্যার, তাহলে কি আপনি আরেকটা দিন বাকি চ্যাপ্টার গুলো পড়াবেন বা ওরকম কিছু? we'll see, but I am not going to let's not comment on that. থাকি না 10টা পর্যন্ত, থাকি না 10টা, দেখি না কতটা হচ্ছে। I'm confident that I'll be able to finish, কারণ দেখ there are certain chapters যেগুলো just go through করলেই হয়, ওর মধ্যে অতটা ডিটেইলড যাওয়ার দরকার নেই। যেমন বলে দিলেই জাস্ট হয়ে যাবে, পিভি ইজ ইকুয়াল টু এনআরটি বললেই তোরা হয়ে যাবে, পিভি ইজ ইকুয়াল টু এনআরটি ডিসকাস করার কোনো দরকার নেই। So we'll stop for some time. I'm just keeping it as it is idle. So I'm just putting the camera off and all. কটা বাজে? 2:13 বাজে, 2:15 বাজে না? Exactly at 2:45 we will be starting. Okay? এরপর কোনটা দিয়ে স্টার্ট করবো? NLM. আচ্ছা ঠিক। একবার লাস্ট স্লাইডটা শুধু দেখাবেন একবার।